educate cumva că trebuie să ofere plăcere și dacă sunt într-o căsătorie, ele trebuie să fie disponibile pentru soțul lor și spune clienta lui, vreau să-i ofer soțului meu plăcere și nu are nicio importanță dacă eu am sau nu orgasm. Dar el spune că este foarte important ca ea să nu se abuzeze pe ea însăși, pentru că își abuzează copilul interior. Chiar dacă ea face dragoste cu corpul ei de adult, există un copil interior acolo care se simte abuzat. And I might add that also the inner female is feeling abused as well. I will share about it. But the inner child for sure is feeling abused. Deci copilul interior se simte abuzat și nu poate să se bucure și se simte vitregit și poate crea disarmonie, iar spune că ei ca bărbați trebuie să fie suficient de sensitivi încât să simtă și să nu abuzeze de acea femeie care nu este pregătită pentru un contact sau nu este într-o stare de plăcere sau nu este într-o stare de deschidere și să poată fi atât de sensitivi încât să simtă când e cazul și când nu, să aibă acel contact. And it's also important for men to develop the skill to open up a woman, to help her get to the point where she's opening up to be sexual, where she's opening up to be penetrated, where she's opening up to get intimate at a physical level. Many women say no because they think they're supposed to, or because they train to block their pleasure, or because they're just not in the mood. They've been busy all day and they've been in their heads. They've been doing tasks or taking care of the children. They have to be helped by the partner to get back in their bodies and to reconnect to their femininity, to their sensuality, to their pleasure points. If a man wants to just enter just because he's married and it's a woman's duty to go in that place, that's abuse indeed. That's officialized rape, I would call it. And women are doing a big disservice to themselves and to their inner feminine to accept or to even encourage that, because eventually they get ill. That's why so many women develop ovarian problems, breast cancer, from feeling unloved, from unopening to love, and so on. That's because they've been trained to give without receiving. And it's our duty as women to know what we like, to know what we need, and to ask for it, and then to be ready to accept it. And men need to be, educated, if you will, by us, or at least have presented the perspective of what we need and how our body works, because most men don't know, really. Nobody tells them how we function. They think we have one or two buttons, around our nipples or our clit, and that's all. We have much more than that. And to address those points specifically from the beginning, it's even irritating for some women. I have women that are really irritated when you go straight to their sexual area. They need to have a more vast area being stimulated, like starting from the head down, just to get in that zone and to feel safe enough to open up. And if you go straight for their genitals or their breasts, they'll shut down instantly, and that's not gonna lead to pleasure or to orgasm. And really, when they are not having pleasure, you're not getting the best of it either. That's the secret. The more pleasure the woman has, the more openness she has, the more expansion she has, the more pleasure you feel. And it's way beyond what you have felt with a closed woman. And I've had partners that they were so in touch with me that if I was closed, they couldn't get an erection. And they would look and wonder, what's happening? Well, I'm not ready yet. No, you're doing some spell. No, I'm just not ready yet. And my body is sending that signal to you so that you come a little closer, but from more affection. Maybe I need a longer hug right now. I need you to caress my back. I need you to, take care of my legs maybe. Don't go straight to contact, because obviously your body is feeling my body. And they were shocked at first, but they learned that we are so in tune
that their body is only going to react to my openness. I'm not open to rape. That's what I can say. Yes, and that's really, my field is so strong that can really impact the other person's body. Yeah, go ahead. Yes, this is the resonance that we were talking at the beginning. Is the two guitars. Yeah, it's very clear. yeah. So one thing that I'd like to add in this very important point is that what I invite women is to, because a lot of women, they don't trust themselves to say all this because they have fear of the guy, of the man left them. Yes. So it is important to learn about my own fear of being rejected, of own fear of being abandoned, all the fears. Once a woman can be clear and relax in all of this, then she can put all the limits and say, is it still here, till here, till here? And if you would like to come inside the temple, it's with this condition, this condition, this condition. Yes. So, and then she creates the safety space and the safety rules in order to come inside the temple, and she can share this with clarity, and she can guide the man to come inside. It's like you have to step in this stone and this stone and this stone, and then you can come in. Yes. But with the fear of being abandoned, of being rejected, of all these fears that all of us we have in the subconscious, we are not able to communicate our needs with clarity. So it is important to go step by step and not get frustrated. So we understand the process, and then we start to accommodate everything step by step in order to have the beautiful enter in the temple. Yes, and that comes from hundreds of years of programming, because if you were in a sultan palace, or even a wife in the wild west, your husband will throw you out even with your children if you didn't open up when he wanted. So that's deep ingrained programming. That fear of abandonment, it literally comes from us being abandoned by men when we wouldn't open sexually. That was the rule on this planet. It was the rule of rape. And that has to be deprogrammed from the general feminine, not just the women in these days. I'll translate. Yeah, that's a deep thing. And even for me, finding my voice has been tough, because I've had partners who were very gentle, and then I had for 6 years a partner who would not pay attention to my needs at all. He would finish everything in 3 to 5 minutes, and I've said it. The first year I didn't say anything for fear of breaking up. The second year I would start to be delicately bringing it up. The third year I would start to, kind of look for solution and wanting to go to doctors or specialists. And then 3 years later, he was still not ready to pay attention to it. So sometimes, regardless of how your voice grows, the other one is just not ready to offer the pleasure or the affection that you deserve. And then, forgive me ladies for saying it, or men, it's time to leave. That's what I know. So sometimes it's not about just us not expressing, but sometimes it's the other not wanting to hear, really. And staying is literally safe abuse. But, we have to translate. Deci spuneam că femeile sunt programate să ofere și să ofere plăcere, pentru că ele sunt obișnuite că așa trebuie să trăiască și sunt sute de ani de programare, când dacă nu-i ofereai plăcere bărbatului tău când vroia el, te arunca în stradă cu copii, cu tot. Dacă erai în vestul sălbatic sau la palatul unui sultan sau oriunde, erai discreditat automat dacă nu te deschideai la timp. În ziua de astăzi nu mai suntem în vestul sălbatic, dar încă mai sunt familii sau relații în care funcționează asta, deși bărbații trebuie să fie conștienți că cu cât se deschide mai mult femeia, cu atât mai multă plăcere au ei înșiși. Plăcerea lor poate veni, crește exponențial din plăcerea pe care o are partenera lor. Și trebuie să învețe zonele erogene și modul de a pătrunde în intimitatea unei femei,
Atunci când mergi direct spre organele sexuale, de exemplu, o femeie se poate simți super iritată și foarte invadată și majoritatea bărbaților fac asta. Deci este necesar să înveți și celelalte moduri de a mângâia, să începi de la cap în jos cu mângâierile și cu intimitățile pentru a ajunge în final în zonele mai fierbinți, să le spunem așa, unde ea să fie pregătită să se deschidă și niciodată să nu încerci să pătrunzi înainte ca ea să fie complet deschisă, pentru că atunci îți faci un deserviciu și ție, efectiv uneori bărbații se rănesc când pătrund într-un vagin uscat, spre exemplu, și nu vei avea suficientă plăcere dacă ea nu are plăcerea, poți atinge niveluri mult mai înalte. Dar asta necesită training și este datoria noastră ca femei să învățăm să cerem, să învățăm să primim și să ne deschidem către plăcere. Gaston spune că există femei care nu au curajul să spună ce vor din teama de a fi abandonate, din teama de a fi părăsite sau respinse și am spus atunci că da, asta vine din ani și sute de ani de educație în care am fost educate că nu avem dreptul la plăcere, că nu avem voie să cerem, că nu avem voie să primim, că noi suntem acolo doar să oferim, dar nu să ni se ofere și efectiv îți riscai viața sau riscai să fii aruncat în stradă dacă nu ofereai ceea ce bărbatul își dorea și asta este o condiționare foarte adâncă și foarte profundă în mintea noastră și am spus că din proprie experiență, deși am avut și parteneri care au fost foarte ok cu mine, am avut un partener timp de 6 ani care era complet neatent. De ce 6 ani e mult de explicat, dar chiar dacă eu am spus, după primul an am început să spun că nu e ok, am început să spun ce-mi doresc, am început să caut soluții, am început să caut consiliere chiar și să mergem undeva să ne educe cineva ce avem de făcut pentru lucrurile care nu mergeau. Totuși partenerul meu nu a fost deschis să primească niciun fel de sugestie, niciun fel de sfat, niciun fel de ajutor din exterior, niciun fel de soluție pe care să-mi ofere și ca să-mi ofere și ce aveam eu nevoie. Și atunci, pentru toate femeile care trec prin această experiență, aș spune că asta este viol instituționalizat sau este un abuz de sine. Te autoabuzezi dacă nu ceri și primești ceea ce ai nevoie și dacă accepti să te deschizi către un bărbat fără a avea plăcere și fără a dori să faci acel lucru. So that's been very deep where we've reached right now, and it's very important that we share this. I feel we should come to an end. It's been 3 hours and a half. But if you feel to add anything that is really important, I would love to hear it. I